Ukrainian soldiers of the Spartan brigade conducted drills on Friday, honing their skills for the battlefield in the Pokrovsk area of the eastern Donetsk region, now the epicenter of fighting. According to Associated Press, once home to about 60,000 people, the city has been under sustained Russian assault for months. They have formed a pocket around Pokrovsk. The Ukrainian troops still hold the city, and street fighting has yet to begin. Reports of Russian saboteurs entering the city started to appear, but the military says those groups have been neutralized. Everything at the training range, only 45 kilometers from the front, is designed to mirror real combat conditions, even the terrain. A thin strip of forest breaks up the vast fields of blooming sunflowers stretching into the distance until the next tree line appears. One of the soldiers training, there is a 35-year-old man who goes by his nom de guerre Komrad. He has only recently joined the military. He says he has no illusions that the war will end soon. "My motivation is that there is simply no way back," he said. "If you are in the military, you have to fight. If we're here, we need to cover our brothers in arms." Ukrainian forces are locked in intense battles along the 1,000-kilometer front line that snakes from northeast to southeast Ukraine. The Pokrovsk area is taking the brunt of the punishment as Russia seeks to break out into the neighboring Dnipropetrovsk region. Ukraine has significant manpower shortages. Стоп, давай. Скош. Затягуйся. Оп. Продвигаемся. Рух! Сидим на открытке, продвигаемся. Не толпися, друг. Лівее, возьми, лівее, не треба біля мене прям сідати. Дрон! Ніги на прийом! Боятися це нормально, а щодо мотивації, мотивація така, що немає просто вже зворотнього шляху. Тобто, якщо в війську, треба воювати. Тобто, якщо ми вже тут, треба прикрити побратима і стати тактичною одиницею. Стой, ховай, укриття, граната. Держу. Для того, щоб бути готовим в екстремальній ситуації, щоб тіло само реагувало на певну загрозу. Тобто для того, щоб свої навички довести до автоматичних дій. Тому що може скластися така ситуація, що думати буде ніколи, і там вже вирішить тільки підготовка. Є контакт. Рюкзак, перекладывайте его на волокушки. Фиксируйте. Тогда говоришь помощь. Сучок! Помогите кто-то. Сучок! Де сучок? Надавай допомогу, блядь! Друже, давай, откатуйся, я возьму. Назад, откатываться, це назад. Допомога. Що з 300-м? Под это. Хорошо, все нормально. Тянем. Подавляйте огнем! Коробку давай. Нормально? Да. Заебись, його болитно. Давай, блядь! Вот так! Да, я закинул. Автомат закинули его. Да! Мэри! Юра! Не, я офицер на связи.
Ты будешь знаменитым. Ми виконуємо завдання тут на Покровському напрямку. Динаміка, яка була, така і є. Просто ми бачимо тенденцію, що ми вражаємо противника, і в них іноді відбувається заміна підрозділу, який наступає на нас. І це свідчить про те, що ми успішно виконуємо завдання. І потім все рівно вони починають пробувати йти в наступ, але так само ми їх вражаємо, і в них дуже великі втрати. І щоб їхня піхота більшу дистанцію і швидше могла пересувати. Ми завжди займаємося підготовкою особового складу, просто в залежності від кількості вільного особового складу, який може займатися. Тобто обов'язкових цих 2 тижні, коли особовий склад приходить, і потім ми, якщо в нас немає адаптаційного курсу, ми все рівно проводимо заняття для особового складу, постійно вдосконалювати їхні навички, тому що якщо ти не будеш нічого робити, то нічого гарного не вийде. Потрібно постійно вчитися, самодосконалюватися, тому що це збереже тобі життя, твоїм побратимам, і ти виконаєш завдання. Russian cities, especially in the provinces, will begin to disappear en masse from the face of the earth due to poor financing. Oleg Zdanov reported. In order to continue waging war, Putin has to cut spending on other needs. As a result, several sectors of the economy in Russia have disappeared, and soon they will be left without more than 100 of their cities. In the coming years, almost 130 cities in Muscovy may disappear from the map of the Russian Federation. You see, Putin needs new territories. His own is not enough for him. Instead of saving these 130 cities he is fighting, the most vulnerable are the cities of Bryansk, Novgorod, Kyiv regions and Krasnoyarsk Krai, where there is a shortage of internal resources and difficulties in attracting external financing. You will laugh, but Nizhny Tagil in the Sverdlovsk region may be one of the first to disappear. The military expert surprised with the news from beyond the curb. At the same time, Zdanov emphasized, the Russian Federation has thrown all its money into the war. These cities have underfunded budgets. They have nothing to live on, and they are usually located somewhere out there in the wilderness, where it is extremely difficult to deliver food and pay for utilities. Of course, there is no gas there. The Russian Federation is a gas country, but in my opinion, more than 70% of it is not gasified. Apart from the big cities, there is no gas anywhere else. But there are gas pipelines. Anyone can have gas, but not for themselves. These cities are dying, and Putin's main goal is to seize the Donetsk region, and he also wants the Kherson and Zaporizhia regions, but he will not get it. Now, hunger and anger are sweeping through many Russian cities. This increases the public's hatred of Putin's government. Earlier, Zdanov announced a historical event that could soon happen and change the course of the war. By the way, the US Congress is preparing a bill on assistance to Ukraine in the amount of more than $50 billion. This bill has already been registered in the US Senate. It is known that the bill provides $30 billion in direct military assistance until 2027, provides $3 billion in the form of foreign military financing over 2 budget years, increases the presidential limit on the withdrawal of resources from the Pentagon by up to $6 billion per year. That is, Trump can sell surplus Pentagon property that will be withdrawn from combat service for $12 billion over 2 years, he added. The US Army is now switching en masse to a new generation of Bradley IFVs. And what about the old ones? The old Bradley IFVs that are currently fighting here, these vehicles will most likely be taken out of service and transferred to us. I gave you this as an example. The same goes for howitzers and perhaps for aviation, because they are switching en masse to the F-35 so the F-16s can be sent to Ukraine, the military expert said.